Assalamualaikum and hi everyone. In this lesson, we are going to learn 4.3 orbital overlapping and hybridization. So at the end of the lesson, you will be able to draw and describe the formations of the sigma and pi bonds from overlapping of orbitals. For hybridization, you will learn in your tutorial class. In orbital overlapping, we will prove the formation of single, double and triple bond melalui orbital overlapping. Dalam single bond, kita ada sigma bonding. Dalam double bond, kita ada 1 pi, 1 sigma. Dan dalam triple bond, kita ada pi, sigma, pi. Okay, so 2 pi, 1 sigma. So dalam this subtopic, kita akan belajar tentang bagaimanakah pembentukan of single, double and triple bond ini daripada orbital overlapping. So orbital overlapping akan membuktikan pembentukan of single, double dan triple bond yang mana awak dah pernah buat dalam Lewis structure. Valence bond theory describe the formation of covalent bond. So according to valence bond theory, a covalent bond is formed when valence atomic orbitals overlap with each other. So from the previous lesson, you dah belajar tentang formations of covalent bonding dengan menggunakan Lewis structure ataupun Lewis dot symbol. So seems that we have dual hydrogen atoms over here with single electrons. So in order to make covalent bonding between them, hydrogen atom akan share their valence electrons to get this hydrogen molecule. So the sharing of electrons here akan menghasilkan single covalent bonding. So according to valence bond theory, formation of this covalent bonding can be explained by using orbital overlapping. So what actually happens in the formations of this covalent bonding adalah one atomic orbitals of hydrogen will overlap dengan atomic orbitals of the other hydrogen. Okay, so overlapping between these two akan menyebabkan berlakunya sharing of electrons like what we did in the Lewis dot symbol, and this represent the formations of this single covalent bonding. Overlapping orbitals contains a pair of electrons. So ini adalah formations of the single covalent bond. So according to our previous concept, satu covalent bonding mengandungi sebanyak 2 elektron ataupun sepasang elektron. So the area of the overlapping of orbitals yang membentuk covalent bonding juga seharusnya mempunyai sebanyak sepasang elektron. And bonding electron density concentrate between the bonded atoms. So ini adalah dua atoms yang bonded secara single covalent bond. So the bonding electron density akan concentrate between the two bonded atoms. The strength of the bond depends on the degree of overlapping. The larger the area of overlapping, stronger the covalent bond. So as the example, kita ada HF that has one electron pair overlap to form single bond. Oxygen molecule has 2 electron pairs overlap forming this double bond, and nitrogen has 3 electron pairs overlap to form this triple bond. So the greater the area of overlapping, the stronger the covalent bonding. This is consistent with what you have learned in the previous lessons, iaitu according to the strength of the covalent bonding, okay, increasing strength of the covalent bonding, triple bond has the greatest strength, followed by double bond dan single bond. Covalent bond is formed when atomic orbitals overlap. Only 2 electrons with their spins paired may be shared in one set of orbital overlapping. So di sini maksudnya adalah in order to show the formations of the covalent bonding, orbitals must overlap. So as for the example dalam H2 molecule just now, apabila dua orbital of hydrogen atoms overlap, maka area overlapping here akan mengandungi sebanyak 2 elektron sahaja. Okay, pada area overlap tersebut akan mengandungi sebanyak 2 elektron, and these 2 electrons must be in the form of pairing spin. Maksudnya satu elektron ke atas, satu lagi spin ke bawah. Okay, so that is meant by 2 electrons with the spin paired.
Okay, spin yang berpasangan. Okay, so we cannot have this kind of spin. Okay, semasa berlakunya overlapping. Tak boleh macam ni. Okay, mesti spin yang berpasangan. Okay, dalam satu area. Okay, dalam satu set of overlapping orbitals. And there are two types of bonding yang boleh terbentuk melalui this orbital overlapping, iaitu sigma bonding dan juga pi bonding. Sigma bond is formed by overlapping end-to-end or head-to-head of atomic orbitals. Okay, overlapping secara hujung ke hujung. Okay, between two atomic orbitals. And they will form all single bonds. So here we have three types of end-to-end overlapping, iaitu SS orbital overlapping, SP orbital overlapping dan juga PP orbital overlapping. Dalam SS orbital overlapping, dua S orbital will overlap dan pada area of overlapping di sini okay, akan menunjukkan formations of single covalent bonding, okay, iaitu sigma bond. Dan untuk SP overlapping pula, okay, melibatkan overlapping di antara satu S dan juga satu P orbital. So ini S, ini P. And the area overlapping here okay, akan berkongsi sebanyak dua elektron ataupun sepasang elektron. So inilah yang menunjukkan pembentukan of the single covalent bond ataupun sigma bonding. Dan between PP orbital overlapping akan melibatkan dua P orbital. So apabila dua P orbital ini overlap secara head to head ataupun end to end, hujung ke hujung, the area of overlapping here akan mengandungi sebanyak dua elektron yang membentuk single covalent bond dan bond ini kita labelkan sebagai sigma. In SS orbital overlapping, this will involve overlapping of two S orbitals. So let's take hydrogen molecule as the example. In order to form single covalent bond in this hydrogen molecule, apa yang akan jadi adalah this hydrogen atom will share its one valence electron with the valence electron of this hydrogen atom. Okay, so sharing between these two electrons akan menghasilkan single covalent bonding. So now kita nak explain in terms of orbital overlapping. So valence electron in 1s orbital of two hydrogen atoms will overlap to form a sigma bonding. So here kita akan start dengan atomic orbitals of one hydrogen atom dengan the other hydrogen atom. And not to forget, dalam this atomic orbital has one valence electron each. So when these two atomic orbitals approaching each other, okay, mendekati antara satu sama lain, maka akan berlakulah overlapping between them dan pada area overlapping di sini akan mengandungi sebanyak dua elektron yang telah dikongsikan tadi. And not to forget juga, mula-mula spin of electron valence ke atas, apabila share, there must be in the form of paired spin. Spin yang berpasangan. Maksudnya, satu elektron spin ke atas, the other one must be spin ke bawah. So, the area of overlapping here is actually showing the formations of single covalent bond seperti mana yang awak dah pernah belajar dalam previous lesson. Alright, so the area of overlapping here adalah sebenarnya single covalent bonding dan ini adalah sigma bonding tersebut. Okay, so here apabila S orbital overlap dengan S orbital secara end-to-end ataupun head-to-head overlapping, maka akan terhasillah single covalent bond ataupun sigma bonding. In SP orbital overlapping, this will involve overlapping between S and P orbital. So let's take HF as the example. In hydrogen has one valence electron and fluorine has sebanyak 7 valence electrons. So in order to form single covalent bond between H and F, single electron of hydrogen will overlap dengan single electron of the fluorine. So one valence electron in one s orbital of hydrogen atom overlap with one valence electron in 2p orbital of fluorine atom to form a sigma bonding. So di sini untuk nak membentuk sigma bonding, kita mesti kena gunakan
unpaired elektron sahaja. Elektron yang tidak berpasangan. Elektron yang berpasangan tidak boleh diguna pakai untuk overlapping to form sigma bonding. Kita hanya gunakan elektron yang tidak berpasangan sahaja. Unpaired electron. So here, since this is valence electron pada 1s orbital, so this is the shape of 1s. And untuk 2p electron here, p bentuknya adalah dumbbell. Okay, so in each of the orbital, kita ada sebanyak 1 electron. So when these two orbitals overlap secara head-to-head ataupun end-to-end overlapping, maka kita akan dapatlah area of overlapping di sini yang mengandungi a pair of electron. So this pair of electron is actually single covalent bond yang kita ada dalam HF molecule. Okay, dan pada sini, pada bonding ini mengandungi sebanyak 2 elektron ataupun sepasang elektron. So this is the sigma bonding. PP orbital overlapping involve the overlapping between two p orbitals. So let's take fluorine molecule as the example. Dalam fluorine molecule mempunyai sebanyak 2 fluorine atom. So let's write the electronic configurations of the fluorine atom. So as you can see in its valence configuration, fluorine has one unpaired electron. Satu elektron yang tidak berpasangan. So the presence of this unpaired electron, okay, yang boleh menyebabkan berlakunya pembentukan of the single covalent bonding. So when these two unpaired electrons overlap with each other, maka akan terbentuklah single covalent bonding ataupun sigma bonding di antara dua fluorine atom tersebut. So one valence electrons in 2p orbital of two fluorine atoms overlap to form a sigma bond. So to show the overlapping between these two orbitals, maka let's draw the 2p orbitals for each of atom fluorine over here. And not to forget, dalam setiap satu orbital, kita ada sebanyak satu unpaired electron. Okay, so when these two orbitals approaching each other, maka akan berlakulah overlapping secara end to end ataupun head to head overlapping, dan this is the area of overlapping. So di dalam area overlapping di sini mengandungi sebanyak sepasang elektron, iaitu 2 elektron. So this is actually the sigma bonding. So this sigma bonding is actually represented by single dash, okay, in the Lewis structure. Okay, so formations of this single bond dalam Lewis structure ini sebenarnya boleh kita gambarkan, boleh kita buktikan dengan melukis orbital overlapping over here. Just now we have settled with sigma bonding. So now let's discuss the formations of pi bonding. So pi bond will be formed from the side to side or sideway overlapping between two p orbitals. So untuk membentuk pi bonding, okay, kita hanya perlukan 2 p orbitals. So s orbitals tidak diperlukan dalam pembentukan pi bonding. So side to side or sideway overlapping of 2 p orbitals will form multiple bonding. So ada berapa jenis multiple bonding? Kita ada 2 jenis multiple bonding, iaitu double bond dan triple bond. In one double bond, it consists of 1 pi and 1 sigma bonding. Dan dalam triple bond, it consists of pi, sigma and pi. Okay, so 2 pi, 1 sigma di dalam triple bond. So apakah maksud side to side overlapping? Maksudnya adalah bila kita ada 2 p orbitals, okay, so 2 p orbitals ini, they will approach each other secara side to side, sebelah menyebelah. Okay, and at the end, so maka akan berlakulah this kind of overlapping. So this overlapping kita panggil sebagai side to side overlapping. Okay, dan orbital yang terlibat mestilah orbital p sahaja. So di manakah area of overlapping? So here will be the area of the overlapping. So di dalam area of overlapping ini akan mengandungi sebanyak 2 elektron.
So dari mana dua elektron ini akan datang? So dua elektron ini sebenarnya akan datang daripada dua p orbital. Okay, so dua p orbital. So pertama sekali, at first we have this one p orbital react dengan another p orbital. So di dalam setiap p orbital ini akan mengandungi sebanyak satu elektron. So when these two orbitals approaching between each other, mendekati antara satu sama lain, okay, in this orientation, maka akan berlakulah side to side overlapping yang akan menghasilkan pi bonding di situ. Okay, dan kalau awak nampak dekat sini, the orientation of the p orbital seolah-olah dia berada pada kedudukan y. Okay, so bila py overlap dengan py, maka akan berlakulah side to side overlapping. Okay, this is different dengan pembentukan of the sigma bonding di antara dua p orbitals. Apabila dua p orbitals bertemu secara end to end, maka apa yang kita akan dapat adalah end-to-end overlapping yang akan menghasilkan sigma bonding. Okay, so di sini kita boleh buat conclusion bahawa overlapping pada orbital px dengan px akan menghasilkan sigma bonding kerana mereka akan overlap secara head-to-head ataupun end-to-end. Tetapi apabila orientation of the orbital p, okay, pada kedudukan paksi y, so paksi y dengan paksi y bertemu ataupun overlap, maka this will form side to side overlapping dan kita akan dapatlah pi bonding, okay, di dalam Lewis structure sesuatu molekul. Let's take oxygen molecule as the example. So firstly, you have to write a stable Lewis structure for oxygen molecule, and here is the one. And from this Lewis structure, identify what we have in that double bond. So in this double bond, we have one pi bonding and one sigma bond. So to prove the formation of this pi and sigma bond, we can do it by showing the orbital overlapping. But before that, please write the electronic configuration for each of the oxygen atom. So from this electronic configuration, we can see that in one oxygen atom, it has two unpaired electrons. Dua elektron yang tidak berpasangan. Okay, so in the other oxygen as well akan having the same. Okay, dua elektron yang tidak berpasangan. So overlapping between these two unpaired orbital here will form sigma bonding. So each one valence electron in 2p orbital of oxygen will overlap head to head, kepala ke kepala ataupun end to end to form sigma bonding. Okay? Ingat lagi, dalam satu overlapping area mesti mengandungi sebanyak dua elektron. So dua elektron ini, they will overlap with each other to form sigma bond, di mana overlapping di antara mereka akan berlaku secara head to head ataupun end to end. Okay, hujung ke hujung. Meanwhile, the other two electrons here, okay, the other two single electrons here will overlap secara sideways, okay, ataupun side by side in order to form pi bonding. So now we are going to draw the overlapping between 2p orbitals secara head to head dan juga sideways in order to prove the formations of the pi and sigma bonding. So again, untuk head to head overlapping, kita akan assume bahawa this orbital adalah dalam orientation px dan juga px. And this orbital will be in the orientations of py and py. So at first, kita akan start draw untuk oxygen. The first oxygen atom dahulu. So in this first oxygen atom, so please look at this configuration. So kita ada satu elektron, okay, pada 2p orbital, pada px orientation. So macam manakah bentuk 2p dalam bentuk 2x dalam orientation px. So ini adalah bentuknya.
Okay, so ini oksigen yang pertama. Ada berapa elektron? Ada 1 elektron. Okay. Dan untuk oksigen yang kedua, okay, which is here. Tengok pada px orientation here pun sama, ada 1 elektron. Okay, so 2p apakah dia punya bentuk? Bentuknya adalah dumbbell as well. So untuk oksigen yang kedua, kita ada another 2p orbital. Okay, O untuk oksigen. Dan kita ada sebanyak 1 elektron di sini. So overlapping between elektron di atas dengan elektron di bawah akan menghasilkan overlapping area over here. So that overlapping area is actually the sigma bonding. Okay, dan sigma bonding itu di mana? Dia merujuk kepada bonding di bawah tersebut. Okay, so next we have another single electron. Okay, pada kedudukan PY dan juga PY di sini. So, untuk PY, macam manakah kedudukan PY? So, let's draw the first PY untuk first oxygen ini dahulu. So, untuk PY, you have to draw the same dumbbell shape. Elektron, 1 elektron pada orbital tersebut. Dan untuk second 2p orbitals in the second oxygen yang mengandungi 1 elektron juga, you have to draw the same dumbbell shape tetapi dalam kedudukan ataupun orientation PY. So dalam that orbital as well, kita ada apa? Kita ada sebanyak 1 elektron di sini. But in this case, kita letakkan spin of that electron ke bawah. Okay, supaya kita nak tunjukkan bahawa in order to form sideways overlapping, okay, so this orbital akan overlap secara side by side dan ini yang akan menghasilkan pi bonding. So kenapa kita tak boleh lukis overlapping side by side seperti ini? Okay, jawapannya adalah disebabkan oleh ada kewujudan another p orbital pada kedudukan px over here yang menyebabkan kedudukan of 2py orientation ini jauh di antara satu sama lain. Tapi to show that the overlapping between these two adalah secara side by side, maka kita akan letakkan this line untuk nak menunjukkan bahawa this is actually side to side overlapping ataupun sideways overlapping. So buat garisan ini atas dengan bawah. Okay, supaya dia boleh menghubungkan kedua-dua 2p orbital atas dan juga bawah. But for the labeling of the pi, kita hanya labelkan di sebelah atas sahaja. Okay, dan jangan lupa spin of electron mesti satu atas satu ke bawah. Okay, seolah-olah nak menunjukkan bahawa overlapping tu sama seperti overlapping side by side dalam gambar rajah ni. Okay, satu spin ke atas. Okay, dan another spin lagi adalah spin ke bawah. So this will be the diagram untuk orbital overlapping to show the formations of pi bonding, okay, dan juga sigma bonding di dalam oxygen molecule. And lastly, don't forget to label the orbitals. So untuk kelopak px, labelkan sebagai 2px. This one sebagai 2px since they overlap secara head to head. And the one overlap secara sideways, kita labelkan sebagai 2py. So labelkan pada satu kelopak sahaja. Okay, so this is py dumbbell. Okay, dumbbell untuk PY. So labelkan pada satu kelopak sahaja. Okay, yang ni tak payah, tak perlu labelkan. Sama juga dengan another PX over here. So ada dua kelopak di sini, labelkan pada satu kelopak sahaja. This is the Lewis structure for nitrogen molecule. So dalam nitrogen molecule ini mengandungi satu triple bond. So what do we have in this triple bond? Triple bond consists of one pi bonding, one sigma and another pi. So in total kita ada sebanyak 2 sigma dan 1 pi dalam satu nitrogen molecule. So to prove the formations of these 2 pi and 1 sigma, kita boleh lukis orbital overlapping. So first you have to draw the orbital diagram ataupun write the electronic configuration for nitrogen atom. And as you can see in the valence shell, kita ada sebanyak 3
unpaired electron ataupun 3 single electron. So this single electron sangatlah penting kerana kita nak hasilkan 3 bonding dalam this triple bond. Okay, according to the concept of covalent bonding, satu bond akan terbentuk daripada sharing of 1 electron from this end and 1 electron from this end. So bila kita ada 3 single electrons, okay, dalam kedua-dua nitrogen atom, so sharing 1 electron between these two nitrogen akan menghasilkan satu bonding. Sharing of these two akan menghasilkan another bonding. And sharing between these two juga akan menghasilkan another bonding. So di sini kita nak buktikan pembentukan between pi dan sigma bonding. So according to the concept of overlapping, in order to form sigma bonding, orbital must overlap secara end to end ataupun head to head. Dan setiap orbital mesti mengandungi sebanyak satu elektron. So here we can overlap the orbital yang mengandungi this single electron secara head to head ataupun end to end in order to form sigma bonding. So in this case, in orientation yang macam manakah yang boleh menghasilkan head to head overlapping? Definitely this orbital must be in px orientation. So dalam kedudukan px maka bolehlah berlaku head to head overlapping. Okay, so nak senang kita kata px lah. Okay, kita guna simbol px di sini. Okay, untuk nak simbolaskan head to head overlapping. Alright, and then dah settle untuk sigma bonding. So now let's go to the pi bonding pula. So untuk nak menunjukkan tentang overlapping of orbitals to form pi bonding, maka that orbitals must overlap secara sideways. Okay, orbital must overlap secara sideways. And here we have orbitals yang mempunyai single electron dalam kedua-dua nitrogen atom. So untuk membolehkan these two orbitals overlap secara sideways, maka kita akan set orientation of this orbital dalam kedudukan py. Okay, so apabila satu py overlap dengan another py, okay, secara sideways, maka kita akan dapatlah satu pi bonding. And lastly will be the overlapping between these two orbitals yang mengandungi that single electron. So overlapping between these two orbitals secara sideways juga akan menghasilkan pi bonding. Tapi now kita dah guna py dengan px. So tinggallah lagi pz. So orientation untuk orbital yang seterusnya adalah dalam orientation pz. Okay, so their overlapping must occur secara sideways as well. So again, let's recall, overlapping secara sideways boleh berlaku secara menegak dan juga menegak ataupun sengit dan juga sengit. Okay, dengan syarat they must overlap side to side. So kalau yang ni py, the other one must be py. If this one is pz, the other one must be pz. So dalam kedudukan orbital yang dekat like this, overlapping kita akan lukis secara berdekatan sebegini. Okay, kalau orbital tu dalam keadaan sangat dekat. Okay, alright, so now let's draw the orbital overlapping untuk N2. So let's start with the px dahulu. So this is the px untuk the first nitrogen here, and that will overlap dengan another orbital from the other nitrogen atom in px orientation as well. So labelkan these two orbitals. So ingat, since dumbbell ada dua kelopak, so labelkan pada mana? Pada salah satu kelopak sahaja. Okay, labelkan pada salah satu kelopak sahaja. And the area of overlapping here menunjukkan ini adalah sigma bonding. So we have settled with this sigma bonding. So now let's go to the pi bonding pula. So the first pi bonding, let's draw this p orbital dalam orientation y, dalam axis y. So we will have this orbital. Okay, and the other orbital here, okay, dalam kedudukan py juga. Okay, di sebelah nitrogen yang lagi satu, we will have this one. And make sure the spin of electron must be opposite. Satu ke atas, the other one must be ke bawah. Okay, so now how to show these two electrons in these two orbitals overlap secara sideways?
Okay, memandangkan mereka jauh di antara satu sama lain, maka kita tak boleh buat this kind of overlapping. Okay, sideways overlapping seperti ini. Maka kita perlu buat satu garisan untuk nak menghubungkan di antara dua orbitals yang overlap secara sideways ini. So, buat garisan atas dan bawah and labelkan sebagai pi. Okay, so this garisan menunjukkan bahawa these two orbitals overlap secara sideways, sebelah menyebelah, atas dan juga bawah. So this one overlapping secara sideways akan menghasilkan satu pi bonding. Okay, and since they are overlap, the spin must be paired, berpasangan. So bila berpasangan, satu spin ke atas, the other spin must be ke bawah. So we have settled untuk this one pi bonding. And the other pi, which is overlapping di antara dua PZ orbital. So, sorry, make sure label the 2PY tadi. And for the PZ, the first PZ here for this nitrogen, okay, is yang ini. And then the other PZ orbital untuk this nitrogen will be this one. So, dua-dua dalam kedudukan ataupun orientation Z. Okay, paksi Z. So, labelkan these two as 2PZ. Labelkan pada satu kelopak sahaja. And don't forget to draw a line yang connect between orbital ataupun kelopak atas dan bawah. So, this line warna biru ini menunjukkan bahawa terbentuk lagi satu pi bonding di antara dua orbital dalam orientation Z tersebut. So, by having this structure or diagram, maka it is proven that dalam this Lewis structure yang mempunyai triple bond, iaitu ada sebanyak 2 pi dan 1 sigma, okay, boleh kita buktikan dengan menunjukkan this orbital overlapping. So, in this orbital overlapping, kita dah pun berjaya hasilkan sigma overlapping secara head to head dan juga 2 pi overlapping secara sideways untuk membentuk 2 pi bonding. And now we can draw the orbital overlapping in this NO plus ion. So first overlapping adalah merujuk kepada overlapping between 2px in nitrogen and 2px in oxygen plus. So this overlapping secara head to head akan menghasilkan sigma bonding. And don't forget to label the orbital as 2px. So this is the area of overlapping, okay, di mana berlakunya perkongsian of elektron secara berpasangan daripada nitrogen dan juga O plus ion just now. And then the next overlapping is between 2py of nitrogen and 2py of oxygen plus. So these are the 2py orbitals of nitrogen and oxygen. And to show that they are overlapping secara sideways ataupun side to side untuk membentuk sigma bonding, maka we have to connect these two orbitals dengan garisan atas dan bawah to show that they are actually overlapping secara sideways untuk membentuk satu pi bonding. And next will be the overlapping between 2pz of nitrogen and 2pz of oxygen plus. So the orientation of the 2pz will be like this. And the overlapping between these two orbitals 2pz, kita akan sambungkan dengan menggunakan garisan atas dan bawah to show that this is the pi bonding between the 2pz orientation. So again, bila orbital ini dalam keadaan sengit, so overlapping side by side ataupun sideways mesti berlaku dalam keadaan the same orientation juga sengit. Okay, untuk membentukkan another pi bonding. So ini adalah side to side ataupun sideways overlapping di antara dua 2pz orbital, and this is the sideways overlapping di antara py orbitals. So from this diagram, kita dah pun dapati bahawa okay, dalam this overlapping sudah menunjukkan pembentukan of satu sigma and dua pi bonding as what we
have got dalam Lewis structure untuk NO plus ion. As the conclusion, sigma bond is formed from the end-to-end or head-to-head overlapping between two s orbitals, between s and p orbitals, and between two p orbitals. Meanwhile, pi bonding is formed from the overlapping between two p orbitals secara sideways overlapping. And limitation for this orbital diagram adalah simple overlapping diagram cannot be used in order to explain all molecular structures. So, to explain formations of covalent bonding in complex structures, we need to study hybridization dahulu. So, this hybridization will be covered in your tutorial.